Господин Шойгу и друзья, добро пожаловать. Welcome to this wonderful exhibit. It's a real honor and a pleasure for National Geographic to be able to have this contest in collaboration with the Russian Geographical Society. Добро пожаловать на выставку. Очень рад пригласить вас, и это прекрасная возможность для того, чтобы показать наше сотрудничество с Российским географическим обществом. Russia has not only the largest country in the world, but also it has the largest amount of wild nature, including boreal forest, tundra, Arctic ecosystems. Россия не только самая большая страна в мире, но и страна с огромным количеством живой природы, и где есть такие, простите, тайга и другие прекрасные вещи, простите. And looking at the exhibit, I am very, very impressed with the quality of the nature photographers here in Russia. And I know that many of them are amateurs, but they are among the best I've seen anywhere in the world. Я восхищен, посмотрев на выставку, и понимаю, что много фотографов, есть и фотограф-профессионал, фотограф-любитель, но, так сказать, таких фотографий я не видел. And this contest is not only important because it connects people with the wild nature of Russia, but also it allows all this talent to show their skills in nature photography. Этот конкурс помогает многим развить свои таланты и показать их съемки живой природы. And it's very important that this exhibition will travel to different parts of Russia, so many Russians will be able to see with their own eyes the incredible natural heritage of this country. And I only wish that we could see this exhibit in other parts of the world. Эта выставка проедет по России, многие русские увидят эту выставку своими глазами. У меня только есть желание, чтобы эта выставка увидела и другие части света, побыла в других местах. And we at National Geographic Society are committed to continue developing our relationship with the Russian Geographical Society. Мы ждем и будем развивать наше партнерство с Российским географическим обществом. Congratulations to the winners and everybody who participated in the contest. And thank you for joining us, and thank you, Minister Shoigu, for honoring us with your presence. Поздравляю всех, кто участвовал в выставке, и спасибо вам, господин министр Шойгу, за участие, за приход. And we have a little present from our president for you. И у нас есть подарок для вас. Это атлас Национального географического общества.